এমনিই ভালো। Whether you have completed demonstration of cerebral surfaces, lobes, poles, whether this is done or not. Description of the cortical surfaces you have done in the demonstration class. With areas, ideas of the areas. First you need to identify the areas and how these are made. Alright. So running of the sulci together with the gyri, how the different areas are made. Then you will understand the cortical areas. Alright. Discussion regarding extradural hemorrhage, subdural hemorrhage and subarachnoid hemorrhage. এই তিনটে কিন্তু আমি আগে বলেছি। ঠিক আছে? আর fatal kinds of interventricular hemorrhage এগুলো আমি বলেছি আগে। ঠিক আছে? ডিফারেন্স কি হয়? ইউজুয়ালি তোমার হ্যাঁ লুসিড ইন্টারভ্যাল গুলো ঠিক আছে এগুলো আমি পড়িয়েছি কিন্তু হ্যাঁ আই হ্যাভ টট ইউ। Now regarding a planning to understand and describe the cerebral blood vessels. ঠিক আছে? So first it will be good to identify the characteristics of the cerebral blood supply. All right. What is most important is that cerebral blood vessels, they always take a pial sheath. Right? There is a perivascular space and there is arachnoid fibers, a fine weaving of arachnoid fibers. All right. Then comes the ground substance and the glial cells. Then the neurilemma. So blood vessels wall, the pia, the space, the arachnoid fibers, then the ground substance with the glial cells, then the neurilemma of the neurons. This constitutes the blood-brain barrier in the brain. কিছু ফাইবার্স থাকে অ্যারাকনয়েড ফাইবার্স থাকে কিছু ঠিক আছে then comes the ground substance and glial cells then the neural sheath neurilemma. This constitutes the but at areas these becomes just the endothelial surface ঠিক আছে some few fibers and the glial cells then the neurilemma মানে রিডিউস করে গেল শুধু এন্ডোথেলিয়াল সেলস ঠিক আছে তার সঙ্গে একটু গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স আর ফাইবার তারপরে চলে এলো আমার নিউরিলেম্বা ঠিক আছে দিস কাইন্ড অফ blood-brain barrier we see in the choroidal plexuses, especially where the CSFs are formed, both in the lateral ventricle, third and fourth ventricle, telachoroidea. ঠিক আছে? What is telachoroidea, gentlemen? What is telachoroidea?
नहीं चलेगा, ये बच्चों के लिए ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं. दिस इज नॉट फॉर यू. মুরগি বানাচ্ছিস? না না, বলছি মুরগি বানাচ্ছিস নিজে, আমাকে কেন, নিজেকে বানা, বলো. ওটা টেলোকরয়েডিয়া অফ থার্ড, মানে থার্ড ভেন্ট্রিকল, মানে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, টেলোকরয়েডিয়া অফ থার্ড ভেন্ট্রিকল. আচ্ছা, ওটা পরে বলি, ঠিক আছে, ওটা পরে বলি. এটা কি বলে, একটা পায়াল এক্সক্রিসেন্সেস, পায়াল এক্সক্রিসেন্সেস, ঠিক আছে. তার সঙ্গে অ্যাডিয়ারেন্ট টু, মানে লুজ কানেকটিভ টিস্যু আছে, যেটা কিনা অ্যাডিয়ারেন্ট টু এপেন্ডাইমা. সেই কথাটা ইম্পর্টেন্ট. হ্যাঁ, এপেন্ডাইমার সাথে অ্যাডিয়ারেন্ট থাকে, ঠিক আছে. আর যে তোমার ভেনুলার যে পয়েন্টটা, সেটা আসে হচ্ছে তোমার থার্ড ভেন্ট্রিকলের ক্ষেত্রে আসে হচ্ছে তোমার কোরোনাল ভেন্স থেকে, মানে সেন্ট্রাল ভেইন ওখানে থাকবে হচ্ছে তো ডিপ সেরিব্রাল ভেইনস থাকবে, ভেইনস থাকে, হ্যাঁ ওইখানটায় থাকবে. হ্যাঁ, কি বলে, ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলের থার্ড ভেন্ট্রিকলের ওপরে যে টেলোকরয়েডিয়া রয়েছে, ঠিক আছে, সেইখানে তোমার থাকবে হচ্ছে ডিপ সেরিব্রাল ভেইনস গুলো থাকবে, ঠিক আছে. ওখানে থ্যালামোস্ট্রাইড ভেন আর অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল ভেন জয়েন করে তোমার ডিপ সেরিব্রাল ভেইন তৈরি করে, ঠিক আছে. ওইটা থাকে তোমার টেলোকরয়েডিয়া অফ থার্ড ভেন্ট্রিকলের মধ্যে, ঠিক আছে. ওগুলো আমি বলছি আস্তে আস্তে, আমি বলছি, হ্যাঁ আস্তে আস্তে আমি বলছি, ঠিক আছে. দ্য প্ল্যান ইজ দ্যাট the cerebral arteries, sets of cerebral arteries, ঠিক আছে. 15টা আর্টারির নাম পরপর পরপর মনে রাখবে, আমাদের জন্য সোজা. ফর আস ইট ইজ ইজি. হ্যাঁ, ফর আস, না না, ফর আস মানে ইনক্লুডিং ইউ, এই পার্টটা ইজি. কেন না, তোমার অ্যান্টেরিয়র মিডল আর পস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, ঠিক আছে, তার সঙ্গে তোমার পস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর অ্যান্টেরিয়র কোরয়েডাল, ঠিক আছে. এটা তোমার ইন্টারনাল সেরিব্রাল আর্টারি, তোমার কি বলে, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ব্রাঞ্চিং হয়ে গেল, ঠিক আছে. অ্যান্টেরিয়র মিডল, ঠিক আছে, না অ্যান্টেরিয়র মিডল, ঠিক আছে, পস্টেরিয়র সেরিব্রাল এর মধ্যেই ইনক্লুডেড. এখানে হচ্ছে অপথ্যালমিক, অ্যান্টেরিয়র মিডল, অ্যান্টেরিয়র কোরয়েডাল, পস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং, ঠিক আছে. এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র মিডল সেরিব্রাল, তার সঙ্গে এখানে অপথ্যালমিক আছে, ঠিক আছে. হ্যাঁ, তার সঙ্গে তোমার অ্যান্টেরিয়র কোরয়েডাল, পস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং, ঠিক আছে. এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ব্রাঞ্চেস. তারপরে আসবে বেজিলার আর্টারি ব্রাঞ্চেস, ঠিক আছে. বেজিলার আর্টারি ব্রাঞ্চেস কি কি আসবে, ল্যাবিরিনথাইন, পন্টাইন, অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, আর হচ্ছে সুপিরিয়র আর পস্টেরিয়র সেরিব্রাল, হ্যাঁ বলো, পস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, ঠিক আছে. ল্যাবিরিনথাইন, পন্টাইন, অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র, সুপিরিয়র সেরিবেলার, পস্টেরিয়র সেরিব্রাল. আমি এঁকে দিচ্ছি, আর্টেরিয়াল সার্কেল অফ উইলিসটা আঁকলেই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে. পস্টেরিয়র সেরিব্রাল, এইটা হচ্ছে আমার বেজিলার সিস্টেম থেকে আসছে. আর ভার্টিব্রাল সিস্টেম থেকে আসবে posterior spinal, anterior spinal, posterior inferior cerebellar, posterior spinal, anterior spinal, posterior inferior cerebellar, ঠিক আছে. meningeal branches and medullary branches, কোনটা হলো, ঠিক আছে. অতই সোজা নাকি?
ঠিক আছে, 1 by 1, ঠিক আছে। These are fourth part of vertebral artery. এই দুটো fourth part of vertebral artery, ঠিক আছে। These two are the posterior spinal artery, ঠিক আছে। anterior spinal artery দুটো থাকে, এটা আবার দুটো ভাগে ভাগ করে যায়, ঠিক আছে। এটা আবার posterior না করতে anteriorly আর একটা posteriorly spinal cord blood vessels দেখেছো, হ্যাঁ। পোস্টেরিয়ার রুটটাকে আইডেন্টিফাই করাই হয় এইভাবে যে ওর সামনে একটা আর্টারি, অ্যান্টেরোমিডিয়ান যে ফিশার রয়েছে সেখানে একটা আর্টারি খুঁজে বার করতে হবে, ঠিক আছে। গল্প দিয়ে লাভ নেই, ডেমনস্ট্রেশনে খুঁজে বার করতে হবে, ঠিক আছে। এটা থিওরি বলিনি আমি, ঠিক আছে। প্রথমে এরকম করে স্ট্রেচ করে অ্যান্টেরোমিডিয়ান সালকাসে অ্যান্টিস্পাইনাল আর্টারিটাকে বের করতে হয়। আর যে নার্ভ রুটসগুলো আছে, হ্যাঁ, সেই নার্ভ রুটসের অ্যান্টেরিয়রলি একটা আর পোস্টেরিয়রলি একটা, এই দুটো স্পাইনাল আর্টারি খুঁজে বার করতে হয়, ঠিক আছে। দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট। তোমাকে আমি ধরি দিয়ে কেটে দিলাম, তুমি বলতে পারবে কোনটা ওপর, মানে কোন সেগমেন্টের, এটা একটা টুকরো দিলাম, বলতে পারবে এটা কোন সেগমেন্টের, সার্ভাইকাল, থোরাসিক, মানে লাম্বার কোন জায়গায়, বলতে পারবে। এটা একটা জিনিস খুঁজে বার করতে হবে। আর একটা সেগমেন্টের, এই যে স্যারের তো খুব মজা, স্যার তো কি বলে ব্যান্ডস অফ এজেন, স্যার নাকি পুরো ফিমেল বডিটা এরকম এরকম করে কেটে দেবেন, দিয়ে ক্রস সেকশন বানাবে। ক্রস সেকশনের মূল জিনিসটা আগে, এটা আমি উপরের সারফেস দেখছি, এটা নিচের সারফেস দেখছি, এইটা বুঝলে অনেক কিছু হয়ে যায়, ঠিক আছে। কি করে বুঝতে হয়, হ্যাঁ বুঝিয়ে দিন, আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক সেরকম অ্যান্টেরিয়ার আর পোস্টেরিয়ার নার্ভ রুটসের ওখানে একটা অ্যান্টিস্পাইনাল, কি বলে পোস্টেরিয়র স্পাইনালের অ্যান্টেরিয়ার আর পোস্টেরিয়ার, ওইটা আবার এরকম করে দুটো ভাগে ভাগ করে যাবে। এইখানে নার্ভ রুটসগুলো থাকবে, ঠিক আছে। এইখানটায় নার্ভ রুটসগুলো থাকবে, ডরসাল নার্ভ রুটসগুলো, ঠিক আছে। এইখানটায় থাকবে, তার সামনে একটা পেছনে একটা। তারপরে এটা যেটা তার এটা হলো অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল, এটা পোস্টেরিয়র স্পাইনাল। এটা হলো কি posterior inferior cerebellar artery. This one is posterior inferior cerebellar artery. ঠিক আছে। Posterior spinal, anterospinal, posterior inferior cerebellar artery. Then these are the meningeal arteries and the medullary branches. ঠিক আছে, হয়ে গেল পাঁচটা সেট আমার। ওইটা meningeal arteries, তারপরটা হচ্ছে medullary branches, ঠিক আছে। লোয়ার বর্ডার অফ পন্সে দুটো ভার্টিব্রাল আর্টারি, ফোর্থ পার্ট অফ ভার্টিব্রাল আর্টারি মিট করলো, ঠিক আছে। আফটার মিটিং দে উইল ফর্ম দ্য বেসিলার আর্টারি অ্যাট দি লোয়ার বর্ডার অফ পন্স, ঠিক আছে। দেন ইট ইজ মুভিং আপ, ক্লাইভাসের সামনে দিয়ে উঠে আসে, ঠিক আছে। ওইখানে কি কি আছে, প্রথমে হচ্ছে অ্যান্টেরো ইনফিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি, ঠিক আছে। ও নো সরি, এখানে আসবে হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ এখানে প্রথমে আসবে হচ্ছে পোস্টেরিয়র হয়ে গেছে, প্রথমে সবার আগে হচ্ছে অ্যান্টেরো ইনফিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি, ঠিক আছে। তারপরে ল্যাবিরিনথাইন আর্টারি, তারপরে পন্টাইন আর্টারি, তারপরে সুপিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি, দেন দ্য পোস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, ঠিক আছে। এই দুটো গ্যাপ দিয়ে ট্রক্লিয়ার আর তোমার মোটর না করতে, ঠিক আছে। ওগুলো সব এগুলো একটা ভেতর দিয়ে আসে, একটা বাইরে গিয়ে বেরিয়ে, ঠিক আছে। এই দুটোর মাঝখানে ক্রাস সেরিব্রাই, তোমাদের মনে আছে তো ক্রাস সেরিব্রাইটা এইখানটায় থাকে, ক্রাস সেরিব্রাইটা এইখানটায় থাকে, ঠিক আছে। এইখানটায় তোমার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড আর এটা এইখানটায় থাকে, ঠিক আছে। দুপাশে ম্যামিলারি বডি, হ্যাঁ দুপাশে ম্যামিলারি বডিজ থাকে এখানে, ঠিক আছে। আর অ্যান্টি পারফোরেটেড সাবস্টেন্স এইখানটা অ্যান্টি পারফোরেটেড সাবস্টেন্স থাকে, মনে পড়ছে তো ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ফোসাটা, হ্যাঁ। আর এই দিক দিয়ে এরকম করে দুপাশ দিয়ে এরকম করে তোমার অপটিক ট্র্যাক এরকম করে থাকবে দুটো, এই যে এইটা অপটিক আয়নমান, এইটা অপটিক ট্র্যাক এরকম করে থাকবে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ফোসাটা। কোন জায়গাটা বুঝতে পারছো তো,
ডায়াফ্রাম মাসেল এর জাস্ট উপরের পার্টটা অ্যারাউন্ড। কিসব বলছে? আমি বলছি সেল্লা টার্সিকা, পিটুইটারি ফোসা, তার সামনে দিয়ে এরকম করে ক্রস, এই হচ্ছে তোমার আমার অপটিক কাইজমা, এই যে দুটো পোস্টের ট্র্যাকটা এই যে নামছে, ঠিক আছে, আর এখানে হচ্ছে সুপিরিয়র পোস্টের সেরিব্রাল আর্টারি এইখানটা রয়েছে, এই যে জায়গাটা এখানে সেরিব্রাল, এই যে এই দুটো হচ্ছে বেসিস প্লাস সেরিব্রাল, এই দুটো জায়গা, ঠিক আছে, ওই জায়গাটা ওর অ্যারাউন্ডে রয়েছে হচ্ছে আমার ইন্টারপেডাঙ্কুলার সিস্টার। ইন্টারপেডাঙ্কুলার সিস্টারে এই হ্যাঁ ওটা বাদ থাকে হচ্ছে পুরো আর্টেরিয়াল সার্কেল অফ উইলিস। এবার এইটা এই পর্যন্ত বলেছি, ইনফেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, ল্যাবিরিনথাইন, পন্টাইন ভেসেলস, পুরোটাই এটা পন্টাইন। এটা ল্যাবিরিনথাইন, এইটা অ্যান্টেরিয়র ইনফেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, ফুলি ভেলিসে পাওয়া। এটা পোস্টেরিয়র ইনফেরিয়র, এটা সুপিরিয়র সেরিব্রাল, এটা পোস্টেরিয়র সেরিব্রাল, এটা পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং, এটা অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল, এটা মিডল সেরিব্রাল, এই আর্টারিটা মিডল সেরিব্রাল, ঠিক আছে। এটা অ্যান্টেরিয়র কোরাইডা, এটা অ্যান্টেরিয়র কমিউনিকেটিং, এটা পোস্টেরিয়র কোরাইডা, ঠিক আছে। ওইতে দেখবে এরকম ছবি আছে, ওইতে দেখবে এরকম ছবি আছে, এটা পুরো ব্রেনের, বুঝতে পেরেছি, এটা বেস অফ দ্য ব্রেন রে বাবু, ঠিক আছে, বেস অফ দ্য ব্রেনে দেখবে বইতে ছবি
ছবি আছে, এটা অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি ডোমেইন, এটা অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি ডোমেইন, এটা মিডল সেরিব্রাল আর্টারি ডোমেইন। এবার বোঝা যাচ্ছে? আরে বোঝা যাচ্ছে? অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি ডোমেইন আর এটা মিডল সেরিব্রাল আর্টারি ডোমেইন। মিডল সেরিব্রাল আর্টারিটা দেখো, আবার একটা ছবি আছে দেখতে, এই পর্যন্ত মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, এই পর্যন্ত। তাহলে এটাও মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, আমি বুঝতে পারছি এটাও মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, এটা মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, এটা মিডল সেরিব্রাল আর্টারি ডোম। বুঝা যাচ্ছে? তাহলে বাকিটা পোস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি ডোম, এটা আবার পোস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি। এইটা আগে আইডিয়া করো। মোয়াময়া সিনড্রোমের নাম শুনেছিস? আমি নিজের বিষয়ে গল্প আমি কম বলি। মোয়াময়া সিনড্রোমের নাম শুনেছিস? মোয়াময়া সিনড্রোম, এনিবডি? এটা আজ তোরা মাঝখানে গল্প করি, এটা আজ মোয়াময়া মোয়া বলে, ক্লিনিক্যালি মোয়া বলে। আসছি পরে আসছি। ব্লাড ভেসেলস নিয়ে কথা বলছি, আমি যেন ভুলে না যাই তাই লিখে রাখলাম, এটাকে আমি ভুলে না যাই সেই জন্য মনে করলো তাই। হয়েছে? এই পার্টটা হয়েছে? ছবিটা দেখে একটা দিক মুছবো, হ্যাঁ? একটু বইতে আছে, একটু আঁকি না, এঁকে দিলাম আছে। এটা যদি সুপেরিয়র ল্যাটারাল সারফেসটা দেখি, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার সুপেরিয়র ল্যাটারাল সারফেসের আর্টারিগুলোর ডোমেইন। কিন্তু এরকম ভাবে দেখলে তো বুঝবি না তোরা, তোদের একটুখানি না এরকম ভাবে বলা উচিত না, ঠিক আছে? একটুখানি যদি তোরা সাবসাইড জায়গায় এখানে না আঁকিস, ঠিক আছে, তোমরা বুঝবে না। এইখানে যদি একটু সাবসাইড জায়গায় তোমরা না আঁকো, তোমরা বুঝবে না। এখানটায় বোঝা তোমাদের পক্ষে সম্ভব। একটুখানি সাবসাইড জায়গায় তোমাদের রেখে নিতে হবে, তাহলে মুশকিল।
এইটুকু। এটা সেন্ট্রাল সার্কাস, ঠিক আছে? এটা তাহলে আমার সেন্সারি এরিয়া, এটা আমার মোটর এরিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা মোটর এরিয়া, এটা সেন্সারি এরিয়া। 3 2 1 3 1, এটা মোটর, আর এটা আমার ইন্ট্রাপ্যারাইটাল সার্কাস, ঠিক আছে? আর ডিভিশনটা আমরা করি কোনটা না, আফটার এন্ড অফ যে ল্যাটারাল সার্কাস আছে সেখান থেকে একটা পেছন পর্যন্ত একটা স্ট্রেট লাইন টানি, সেটা দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করি প্যারাইটালটা, ঠিক আছে? আর টেম্পোরালটা এইগুলো এরিয়া 6 8 মনে আছে তো? এইটা 8, এইটা 6। আমার দরকার নেই, আমি তুমি জাস্ট মনে করে দিচ্ছি তো, সাচ আমার দরকার নেই, আমার ডিসকাশনে আমার লাগবে না। ওপরে 43, ওপরে 43, এখানে 42 41, ঠিক আছে? এইটা 44, এইটা 45 রোকাজেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে? এইখানটায় বোধহয় 22, আর এটা 40 39 এরিয়া, এইটা বার্নিক্স এরিয়া, এই তিনটা হচ্ছে সেন্সারি এরিয়া ফর স্পিড। হ্যাঁ, 39 40, আর এটা হচ্ছে বার্নিক্স এরিয়া। দরকার নেই আমার এগুলো বলার, জাস্ট এটা প্রকার। এটা বার্নিক্স এরিয়া, এরিয়া অফ স্পিড। দেখ, আমি জাস্ট এই সারফেসটাকে চেনাবো বলে এইটুকু আঁকলাম, আমার বেশি দরকার, ঠিক আছে? সুপেরিয়র ল্যাটারাল সারফেস এইটুকু হলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ছবি আঁকলে শুধু এইটুকু এঁকলে দেখতে খারাপ লাগে বলে একটুখানি এঁকে দেবে, ঠিক আছে? জাস্ট একটুখানি এঁকে দেবে, যে তুমি আইডিয়াটা জানো, ঠিক আছে? আর হচ্ছে তোমার মিডিয়াল সারফেসে medial surface
পার্টটা অ্যান্টিরিয়র সেরিব্রাল, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র সেরিব্রাল, আর এটা মিডল সেরিব্রাল মিডিয়াল সারফেস, ঠিক আছে। আর একটা ছবি হচ্ছে তোমার ইন্টারনাল ক্যাপসুল। ইন্টারনাল ক্যাপসুলে আর্টেরিয়াল সাপ্লাই ভালো করে পড়তে, ইউ নিড টু স্টাডি arterial supply of the internal capsule in a very detailed manner. Still the general plan is like this. The general plan is the anterior limb, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে তোমার সাবনেটিভ পার্ট, এটা রেট্রোনেটিভ পার্ট, ঠিক আছে। এই দুটো ইউজুয়ালি মিডল সেরিব্রাল আর্টারি ব্রাঞ্চ করে, এটাকে বলে তোমার লেন্টিকুলোস্ট্রাইড ব্রাঞ্চ, ঠিক আছে, অফ মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, লেন্টিকুলোস্ট্রাইড ব্রাঞ্চ অফ মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, ঠিক আছে। আর এইখান থেকে আসে হচ্ছে তোমার সেন্ট্রাল ব্রাঞ্চেস, অ্যান্টিরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি থেকে আসে, যেটা তোমার হুবনার্স রেকারেন্ট ব্রাঞ্চ বলে, হুবনার্স রেকারেন্ট ব্রাঞ্চ। এইটা পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি, মানে হচ্ছে তোমার সাবনেটিভ পার্ট, আর রেট্রোনেটিভ পার্ট হচ্ছে তোমার posterior communicating, এটা anterior choroidal, আর এটা হচ্ছে তোমার posterior communicating artery, এই পার্টটা হচ্ছে posterior communicating artery, উপরের পার্টটা লেন্টিকুলোস্ট্রাইড ব্রাঞ্চ অফ মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, ঠিক আছে। তার মধ্যে one of them is very much prone to cerebral hemorrhage, which is known as this is the lenticulostriate branch of the middle cerebral artery, ঠিক আছে, supplying the internal capsule anterior part, one of which is more prone to profound cerebral hemorrhage, ঠিক আছে, that is known as the Charcot's artery of cerebral hemorrhage, ঠিক আছে। শুধু নামটা মেনশন করলাম, lenticulostriate branch, mediolateral lenticulostriate branches of MC. These are prone to hemorrhage. তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট, এটাকে বলা হচ্ছে চারকটস আর্টারি, Charcot's artery of cerebral hemorrhage. Charcot, CHARCOT', Charcot's artery of cerebral hemorrhage. And recurrent artery of Hubner, reported part. রিকারেন্ট ব্রাঞ্চ অফ হুবনার্স যেগুলো আছে, ঠিক আছে, ফ্রম অ্যান্টিরিয়র সেরিব্রাল আর্টারিজ, ঠিক আছে, সেইগুলো তোমার আপার মনোপ্লেজিয়া করে, তার মানে আপার হ্যান্ড, এই হ্যান্ড, ঠিক আছে, এটাকে লিখে রাখো, হেমোরেজ ফ্রম রিকারেন্ট ব্রাঞ্চ অফ হুবনার্স কজেস আপার মনোপ্লেজিয়া।
অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারিটা এইখানে যে ক্যালোসাম সালকাস থাকে, এটা কর্পাস ক্যালোসাম, এটা কর্পাস ক্যালোসাম। কর্পাস ক্যালোসামের কটা পার্ট? সব বলছি একজন বলো। রসম, rostrum is the splenium, body, genu and rostrum. Rostrum সামনে, সামনেটা, সামনে গেলে জেনু বলতে হবে, জেনুটা বাদ যাচ্ছে, ঠিক আছে? রস্ট্রাম, জেনু, বডি আর হচ্ছে স্প্লেনিয়াম। কথাটা তোমরা বলনি, স্প্লেনিয়ামটা বলনি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। আর এইটা কি বাবা তাহলে? এইটা কি? ঠিক আছে, কলাম অফ বডি, ঠিক আছে। এই ঠিক উপর দিয়ে ক্যালোসাম সালকাস থাকে, ঠিক আছে। ওইখান দিয়ে ওই বরাবর অ্যান্টিসেন্ট্রাল আর্টারিটা মুভ করে, ঠিক আছে, করে তাহলে এই যে আমার এখানে মোটর এরিয়া, ডিসেন্ডিং পার্ট, সেন্সরি এরিয়া, ডিসেন্ডিং পার্ট, এই যে জায়গাটা রয়েছে এইটাকে বলে প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল, ঠিক আছে। প্যারাসেন্ট্রাল এই জায়গাগুলো বাদ দিলে, হ্যাঁ ঠিক আছে, প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউলটা বাদ দিলে বাকি অন্য জায়গাগুলোকে ও কর্টিক্যাল ব্রাঞ্চ দিয়ে সাপ্লাই করে। এবার এইখানে যে প্যারাটার্মিনাল ব্রাঞ্চটা আছে, ঠিক আছে, এখানে একটা প্যারাটার্মিনাল মানে কর্টিক্যাল ব্রাঞ্চ আছে হচ্ছে তোমার অ্যান্টিসেরিব্রাল আর্টারি। এটা আলাদা করে মেনশন রাখতে হবে। আর জোন অফ কোথায় আছে সেই জায়গাটা আমাকে বলে রাখতে হবে, ক্যালোসাম সালকাস, ঠিক আছে। আর মিডল সেরিব্রাল আর্টারি কোথায় থাকে? হোয়ার ডাজ দ্য মিডল সেরিব্রাল আর্টারি লজেস? কোথায় থাকে? হ্যাঁ, না, এটা থাকে তোমার রামাস, সেম এন্ড রামাস অফ, এইখানে থাকে রামাস অফ ল্যাটারাল সালকাস, এইখানে থাকে হচ্ছে তোমার মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, ঠিক আছে। তাহলে চারকোর্স আর্টারি for frequent hemorrhage, capsular hemorrhage with deep coma, fatality. Hubner's upper monoplasia, ঠিক আছে। This paraterminal branch of anterocerebral artery, ঠিক আছে, to the paracentral lobule. This is for lower monoplasia. This is for lower monoplasia. তাহলে আপার monoplasia ব্রাঞ্চ ফর রেসপন্সিবল ফর আপার monoplasia একটা হলো, হচ্ছে লোয়ার monoplasia, এটা প্যারাটার্মিনাল। অ্যান্টিসেরিব্রাল। আর 3 নম্বর সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দুটো জিনিস, সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম। বাড়ি যাবো, আর ভালো লাগছে না। ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম আর মিডিয়াল মেডুলারি সিনড্রোম, ঠিক আছে। ল্যাটারাল এই আসছে শোন, ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম আর মিডিয়াল মেডুলারি সিনড্রোম, রীতি ওটা দিয়ে লাভ হবে না, ঠিক আছে, কমিউনিকেট করো, ঠিক আছে, ওটা দিয়ে লাভ হবে না, ঠিক আছে। যতটা মাথায় নিয়ে আসতে পারবে ওটাই কাজে লাগে, তাই না? ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম মানে হচ্ছে পোস্টেরিয়র ইনফেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি হেমোরেজ, হেমোরেজ অফ পোস্টেরিয়র ইনফেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি। কি কি হয় এগুলো লিখে রাখো। ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম অর ওয়ালেনবার্গ সিনড্রোম, ঠিক আছে, দ্যাট গিভস রাইজ টু নাম্বার 1 giddiness, dizzy and giddiness due to involvement of the vestibular nuclei। এই কথাগুলো লিখে রাখো, বইতে হয়তো এই ডিটেলস গুলো পাবে না। giddiness due to involvement of the vestibular nuclei, ঠিক আছে। dysphagia due to involvement of কি vestibular nuclei,
giddiness, giddiness, giddy. Due to involvement of the vestibular area, vestibular nuclei. Dysphagia due to nucleus ambiguous, involvement of the nucleus ambiguous. ঠিক আছে, কন্ট্রাল্যাটারাল হেমিপ্লেজিয়া ডিউ টু ইনভলভমেন্ট তোমার কি থাকে, ডিসপ্লেজিয়া বললাম, এটা বললাম না, হর্নার সিনড্রোম থাকবে, ঠিক আছে, হর্নার সিনড্রোম থাকবে, হ্যাঁ মেডলারি ফাইবার্স, তোমার সেরিবেলার সাইনস অ্যান্ড সিমটমস থাকবে, গেট চেঞ্জেস থাকবে। মিডলারি সিনড্রোমটা, ঠিক আছে, আর একটা মিডিয়াল মিডলারি সিনড্রোম আছে, সেটা ইনিশিয়ালি ডেসক্রাইব অনেকদিন আগে, ঠিক আছে, স্পিলার বলে এক ভদ্রলোক, ঠিক আছে, লিখে রাখো, স্পিলার নামটা লিখে রাখো, আর ডেজারিন স্টার্ট কথাটা লিখে রাখো, ঠিক আছে, স্পিলার ডেসক্রিপশন, এই কথাটা লিখে রাখো, টাইম নেই আবার, ঠিক আছে। আর হচ্ছে ডেজারিন স্ট্র্যাট, ডেজারিন স্ট্র্যাট ছবি এঁকে দেবো আমি পরে, মিডিয়াল আর ল্যাটারালের ছবি আমি পরে এঁকে দেবো। হ্যাঁ, এটা তোমার ছবি এঁকে দেবো পরে, এখন আসছি না, পরে ডিটেলসে পরে আসবে, ঠিক আছে, ভেন্ট্রাল, মিডিয়াল, ডরসাল কোন রিজিয়নটায় থাকে। হ্যাঁ অ্যাপাসিয়া হয়, রেয়ার, অ্যাপাসিয়া তো কমন না, ঠিক আছে। এটাতে তোমার হেমিলেগলেক, তোমার অ্যানোসোগ্নক্সিয়া, ঠিক আছে, হরাইজেন্টাল গেজেট সমস্যা হয়, সবচেয়ে বেশি কি হয়, হরাইজেন্টাল গেজেট সমস্যা হয়, ঠিক আছে। এই ট্র্যাকটা এরকম কন্ট্রাল্যাটারাল, তোমার কন্ট্রাল্যাটারাল, ওখানে তোমার বলা হলো না যেটা, সেটা স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক, আর তোমার ইয়ের ইনভলভমেন্টটা বলা হলো না, ঠিক আছে। ওইখানে এখানে তোমার আমি বলছি, এখানে তিনটে কথা লিখে রাখো, একটা হচ্ছে তোমার, ঠিক আছে, কন্ট্রাল্যাটারাল হেমিপ্লেজিয়া, কন্ট্রাল্যাটারাল ডিপ সেন্সেশন লস, আর হচ্ছে তোমার ইপসিল্যাটারাল হাইপোগ্লসাল নার্ভ ইনভলভমেন্ট উইথ কন্ট্রাল্যাটারাল ডেভিয়েশন। এই তিনটে টার্ম লিখে রাখো, কন্ট্রাল্যাটারাল মোটর লস আর হেমিপ্লেজিয়া, কন্ট্রাল্যাটারাল ডিপ সেন্সেশন লস, মানে পজিশন সেন্স, ভাইব্রেশন সেন্স, জয়েন্ট সেন্স, এইগুলো যেগুলো আছে, ঠিক আছে, এইগুলো সব অফ হয়ে যাবে। তার সঙ্গে ইপসিল্যাটারাল হাইপোগ্লসাল নার্ভ প্যারালিসিস মানে হচ্ছে ডেভিয়েশনটা কন্ট্রাল্যাটারাল হয়, যে দিকটা হেলদি থাকে সেদিকটা ডেভিয়েট করে যায়। হ্যাঁ, ওই তো কোনটা গো, হ্যাঁ, এর ডেভিয়েশনটা কন্ট্রাল্যাটারাল, আর তোমার না কন্ট্রাল্যাটারাল ইন রিলেশন টু তোমার এই প্যারালাইজ সাইড কন্ট্রাল্যাটারাল। প্যারালাইজ সাইজটা তো সেম দিকে নয়, ওটাই তো ক্রস, ঠিক আছে। এবারে একটা ছোট্ট জিনিস হচ্ছে কি, ইমেজিং, ঠিক আছে, ভাস্কুলার ইনজুরির যে ইমেজিং হয়, ঠিক আছে, তুমি কিছু না জেনে প্রথমে একটা সিটি করলে, ঠিক আছে, সিটিতে যখন এলো না তখন তুমি এমআরআই করলে, এবারে ওয়ান টেস্টটা মাথা ফাটাতো গীতা দিত, কত টেস্টার এমআরআই করলে তবে কাজে আসে। তোমরা বড় হচ্ছ, তোমাদের এগুলো জানতে হবে। এমআরআই করলে বাচ্চা ছেলেরা বলবে, তোমরা বলবে, এমআরআই করলে এমএন বলবে, ঠিক আছে, পান দোকানে যে পারে চুল লাগায় সে বলবে, তুমি এমআরআই করলে হবে, এমআরআই করলে হবে, আর কি বলতে হবে, হ্যাঁ বলতে হবে 1.5
টেসলা এমআরআই করতে হবে। 1 টেসলা এমআরআই করে কোনো লাভ নেই, ঠিক আছে। আর ডায়াগনস্টিক হচ্ছে এমআর অ্যাঞ্জিও, ডায়াগনস্টিক হচ্ছে এমআর অ্যাঞ্জিও। এমআর অ্যাঞ্জিওর মধ্যে দুটো ভিউ নিতে হবে, টাইম অফ ফ্লাইট টিওএফ ভিউ, আর হচ্ছে তো কন্ট্রাস্ট এনহান্স ভিউ। দুটো, একটা কন্ট্রাস্ট দিতে হবে, কন্ট্রাস্ট এনহান্স ভিউ, আর একটা হচ্ছে টাইম অফ ফ্লাইট ভিউ। 3 টেসলা এমআরআই, ঠিক আছে। আর এমআরআই করলে ডিফিউশন ওয়েটেড ইমেজ, ডিফিউশন ওয়েটেড ইমেজ। চল আর ঠিক আছে। ভয়াবহটা হচ্ছে তো ইন্টারনাল সেলুলার কার্বোহাইড্রেট ইয়ে দা ক্যাপসুলার ডিসলভেন্টের কাছে ব্রাঞ্চ, ঠিক আছে। ওখানে স্টেনোসিস ডিসলভেন্ট হয়, ক্লিনিক্যাল স্টেনোসিস হয়, ঠিক আছে। আর ওখানে যখন কি হয় তাপ তো ভেরি ইমেজিওর ক্যাপিটাল ইনগ্রেডিয়েন্ট, তাপ তো ইমেজিওর ক্যাপিটাল, ঠিক আছে। মানে ঠিক আছে পাপ মুখ ডিপ্রেশন, পাপ মুখ ডিপ্রেশন, ইমেজিওর ক্যাপিটাল, ঠিক আছে। ডক্টর স্টেনোসিস অর প্রোটিওগ্রামস Organic non-fibrillar matrix, amorphous substance, mainly made up of glycoproteins, proteoglycans, etc. And water to keep it moist. Now, this extracellular matrix, one of the major function of this is the cell adhesion and cell-to-cell connection. In case of tumor formation, this cell adhesion is lost. Correct? So it is very, very important that extracellular matrix to be precisely present between the cells, otherwise it might form tumor. Right? Now, among the structural proteins, the major structural proteins are collagen and elastin. Collagen and elastin. Collagen is the most abundant protein in our body. If there is 100 kgs of protein in someone's body, then around 25 to 35 kgs of it would be only collagen. It has got very high tensile power. It is used for maintenance, for making bones, for skin, for basement membrane, glomerular basement membrane, blood vessels, skins, joints, valves, etc. The joints means tendons, cartilages. Now, there are 19 different types of collagen genotypically. Genotypically, there are 19 different types, or maybe more. Still increasing the list. But the first 4 or 5 among the most abundantly found collagen types. Okay? Say for example, collagen, say for example, collagen type 1 is found in bones. Type 2 is found in elastic organs like lungs, blood vessels, tendons. Type 3 in the basement membranes. Basement membrane, like glomerular basement membrane. Okay? Like this. Elastin is another stretchable protein. It is found in elastic or organs with elastic property like lungs, large vessels, skin, joints, tendons, etc. Right? Next comes specialized glycoprotein. So under the structural protein, there are 2 components: collagen, elastin. Specialized glycoprotein, there are many, but we will remember the major parts, that is fibronectin and laminin. Followed? The fibronectin and
found between the two cells. Laminin usually a part of the basement membrane of different tissues. Next comes proteoglycans. Proteoglycans already you have studied a little bit in chemistry of carbohydrate, during the chemistry of carbohydrate. The proteoglycans are usually made up of glycosaminoglycans. They are repeated dimer unit of one acidic sugar and one amino sugar. Now, these are the different types of GAGs or glycosaminoglycans. Due to their varied concentration and proportion, we get these types of proteoglycans. Okay? So, GAGs are the components by which proteoglycans are made. Now, can anybody who can say the difference between proteoglycan and glycoprotein? Bolo? Protein content is more. Just opposite, উল্টো বললি, তাই না? তাহলে দাঁড়াতে দোষ কি, তারই বলবি, সব শোনা যায়, তাই না? অর্ধেক দাঁড়াবি, অর্ধেক ভুল হবে, পুরো দাঁড়াবি, পুরো ঠিক হবে। Glycoprotein, protein content is higher, carbohydrate content is low, less. Proteoglycan just opposite, more than 10%. Okay? So 95% carbohydrate can be present in proteoglycan. Yeah, this is the difference. Proteoglycan is a carbohydrate with protein, and glycoprotein is a protein with carbohydrate. This is the difference. The glycoprotein is a type of protein with carbohydrate, and proteoglycan is a type of carbohydrate with protein. So this agrican, perlican, syndican, sarglycine, fibromodulin, these are all proteoglycans. They are made up of either one or more of these. Say for example, agrican, it is made up of creatine sulfate and heparan sulfate. Okay, like that. So they are made up of these two combinations. So composition is over. So these are the major components of ECM. ECM comes as a short note. Each component can be asked as a short note separately. Structural proteins, what are those? Collagen and elastin. Specialized glycoproteins, fibronectin and laminin. Very good. And proteoglycans, GAGs, examples, made up of GAGs, examples, agricans, নামগুলো একটু সহজ মনে রাখা, agrican, perlican, sarglycine, syndican. All you have to do in this chapter is you have to remember few weird names. You have to remember few weird names, that's all. This chapter is difficult just because of these different names. Okay? Remember each one of these deficiency or deficiency of each one of these can give rise to a clinical condition. Fine? Now what is the function of ECM? Quickly, whatever you know about the biology, you can write. It is a function of ECM. It is a function of ECM. What are the functions? See, it regulates and determines cells' dynamic behavior. What do you mean by cells' dynamic behavior? Polarity of the cells means the charge around the membrane. If the charge is altered, then cell's function will alter. Cell differentiation from fetal stage. Differentiation is much more important. Adhesion, cell to cell contact. What is it? Adhesion means?
Just like, suppose this fellow. You know what? Yes, what's the name? Sombi. Complete. Fine. And these bench, third bench. So in this bench, both the benches are of same size. One bench is occupied by one student, another bench is occupied by 5 students. Right? So even if they want to separate within that bench, that is the tissue outline, they cannot go further. Why? Because the person sitting beside him will stop him, will resist him for further movement or growth. But this is the ideal condition of the cancer cell. There is no one beside him, or if he is there also, it is invisible to the cell due to absence of this adhesion product or fibronectin, that he sees that there is no one around him. So he keeps on growing in size. So tumor formation is accelerated. But now side to side cell adhesion actually inhibits the cell growth. Right? Cell growth inhibition is much more important than the cell's growth itself. Understood? This is a difference. Migration. If there is no boundary of the tissue, what will happen? Metastasis. The basal membrane of the tissue, if is affected by more than 50% due to the growth of the inside cells, then there is a possibility that they will overcome the boundary of the tissue and will migrate from one tissue to another, leading to metastasis. So extracellular matrix not only help to inhibit tumor formation, but also it stops metastasis. Provides mechanical support to tissue and organ architecture. Correct? The liver is made up of soft tissue, but does liver has got any shape? Yes. So that shape is provided by the extracellular matrix. Growth, regeneration, healing process, determination and maintenance of the structure. Alright. It also helps in exchange of different metabolites, ions and water. All nutrients and if everything would required for the tissue to survive, it can go through them. What do you call the watery part in the extracellular matrix? Extracellular fluid, correct? Tissue fluid. Now coming to collagen back again. As per their, this is the location where do you find collagen. Quickly go through. We will not spend more time here. Before going to structure, I think this one is important. Now, based on genotype, collagen can be of 19 types based on their activity. The tissue where they are located and their activity. They can be of following types. You see, there is no specific number here. 7th is the other collagens. Okay, that means the list is still in the making, going. First one, these you have to remember. What are different types of collagen based on their function? What are different types of collagen based on their function? See, first, see 1, 2, 3, 4, 5, they are important. These are not so important. First is fibril forming collagens. The collagens which form fibrils. Next is network forming collagen. Third one is facet. Fibril associated with interrupted, fibril associated
collagen. So fibril associated collagen with interrupted triple helices. Passive. Fibril associated collagen with interrupted triple helices. Okay. Next is anchoring fibril collagen, which are used for anchorages of tissue. Next is transmembrane, which are found in basement membranes. Basement membrane collagen and other collagen with unique function. That means the function is varied, so no more further specific classification we need to remember. At least you have to remember these things. Fibril forming, network forming, facet, anchoring, transmembrane and basement membrane. Done? Now we will go to the synthesis process of the collagen. Is this easy for you to understand? Now, see, whatever is written here, in short, if you want to remember, you have to remember like this. Collagen fibers mostly contain around 1000 amino acids per polypeptide. It is a triple helix. There are 3 amino acids per turn. And the most important characteristic of collagen fiber is that every third amino acid is glycine. Every third amino acid is glycine. Glycine XY. So according to this formula, around 30% of collagen weight is due to glycine. What about X and Y? X is around 33% cases is hydroxyproline, and Y in 33% cases hydroxylysine. So we get 3 amino acids: glycine, hydroxyproline, hydroxylysine. But not all X and Y are hydroxyproline and hydroxylysine. Try to understand this line. In 33% cases, X is hydroxyproline. In 33% cases, Y is hydroxylysine. Now, formation of hydroxyproline and formation of hydroxylysine. Can anyone tell me the enzymes involved? Prolyl hydroxylase and lysyl hydroxylase. Prolyl hydroxylase and lysyl hydroxylase. The prolyl hydroxylase is important for hydroxylation of proline. The lysyl hydroxylase is important for hydroxylation of lysine. Now both these modifications are under post-translational modification. So when a collagen fiber, single polypeptide, is formed, it is called now a part of it from both the ends are removed.
I'm not naming any specific protein. You can just name signal peptidases. Signal peptidases means the peptidases which are responsible for cleavage of signal peptide. That's all. There is no specific name. Okay. Now, this is takes place, formation of these takes place in the ribosome in the cytosol. From here it goes to the protein targeting is over for you. Extracellular has already taken protein targeting. So what does the chapter says? The proteins may be synthesized in ribosome, but they might appear in some other organelles. So the process by which they are targeted to different organelles, subcellular organelles, are called protein targeting. This one is also having some targeted organelle to go to, and that is the adjacent subcellular organelle to ribosome is not only endoplazmic reticulum, it should be more precisely rough endoplazmic reticulum. So when it goes to here, it forms Now, what is the function of signal peptide? It has got two important functions beside others. One, it should carry the address of the targeted organelle. Number two, it must be able to not to leave the organelle after entering. Suppose there are two gates. The protein peptide enters from this gate and exits from this gate. They are of no use. It must enter, correct, but it must stay inside. The signal peptide cleavage ensures after entry. Ensures one part of the signal peptide is cleaved during entry. That ensures the proper address. After entry, then the cleavage of another part of the signal peptide ensures that it will not leave the cell organelle. It gets trapped inside. Inside it forms what's called procollagen, which then undergo post-translational modification. Now, what are the most important post-translational modifications? They are hydroxylation of protein, glycine, glycosination, mostly attachment of glucose and galactose. Next comes formation of disulfide bonds. Formation of disulfide bonds. Fine. Now, after the formation of these bonds, then a triple helix is formed, which is called tropocollagen. Alright? Here I want to mention one important thing, one important point, that in alpha helix, what is the pitch of alpha helix? Rise per turn, we call pitch. Achha. So per turn, 5.4, 5.6, 5.4. Now rise per turn of alpha helix, there are 3.6 amino acids. There are 3.6 amino acids. Right?
In this case, per turn there are 3 amino acids. So it is more or less twisted than alpha helix. Alpha helix contains 3.6 amino acids per turn. Procollagen contains 3 amino acids per turn. So is it more twisted or less twisted than alpha helix? উল্টো বলছিস না তুমি বুঝছো না পার টার্ন কম যদি অ্যামিনো অ্যাসিড লাগে নাকি আরো টাইটলি টুইস্টেড হচ্ছে না তাই না less it is more twisted, correct? Now what is it due? If we see the alpha helix, that the helix structure is destabilized by the presence of proline. And here proline constitutes 33%. Correct? Follow? So this is just opposite to alpha helix. Why proline? Because the presence of proline helps it to take sharp turn. Because proline is not amino acid, it is a secondary amine, amino acid. So it produces sharp turn. So the turn doesn't go like this, it goes more sharply bent. So we can pack it more tightly. Correct? How strong the collagen fiber could be? A 10 millimeter width fiber can withstand a weight of 100 kg. It is stronger than a steel wire of the same thickness. Fine? So this much strength it provides due to what? Only peptide bonds? No. The third part of the formation of actual collagen fiber is the association of protocollagen fibers. See, these are the few procollagen fibers arranged parallel to each other. Fine? Have you ever seen how they weave sari or cloth or gamcha, whatever it is, towel, the dirty towel, gamcha? Have you seen how they weave? They first line up parallel strings and then send a piece of wood, specially shaped, through those threads and make a network. Similar thing is arranged here. A network is formed like this. I have to quickly finish. A lot of, but this is the most important to understand, so that next things you can understand better. Now this cross-linking is done by lysyl oxidase. Cross is done by lysyl oxidase, and this formation of meshwork is important in wound healing. Most important for wound healing. Suppose we have a cut here, the skin immediately starts bleeding. To stop the blood cells coming out of the blood vessel, it must heal the capillaries. How it is healed? Only by forming the parallel stretches of fibers? No. By cross-linking, and cross-linking requires lysyl oxidase, and lysyl oxidase requires vitamin C, and lysyl oxidase requires copper. These two enzymes also require vitamin C and copper. So what is the important factor we come to know? Vitamin C, copper, these are important for formation of collagen for any function it may be.
but these are too important. So deficiency of vitamin C, deficiency of copper in the body, or the diseases due to deficiency of vitamin C or copper in the body will produce diseases due to collagen deformity. Correct? It may be genetic due to malfunction of certain genes, but it may be acquired due to absence of certain nutrients. Correct? So for example, Menkes disease. Menkes disease has nothing to do with collagen formation. It is just copper deficiency manifestation. So copper is absent, which enzyme is deficient? Lysyl oxidase. So no network is formed. What happens? Neurodegeneration, kinky hairs, nose curvy. Why there is bleeding? No network formation. So capillary bleeding continues. Curvy. Followed? So this is the process by which it takes place. It is a longer way to explain. And if you like this one to explain, it is good also. You can do like this. See the formation of cross-linkings. The network of the just like any cloth, no? Finely woven cloth. No? এটা এই মাপটা দেওয়া আছে। Okay? So different types of collagen have been shown. Some are busy in forming the fibrils, some are busy in forming a network. So like chromosome type 5, collagen type 5, it is mainly used for forming network between 1 and 3, type 1 or type 3. So where do you find these types of collagens? Type 1, remember these, bones, mainly. Type 2, cartilages, mainly. Type 3, spleen and blood vessels, large vessels like aorta. Remember, this type, depending on this type, the type of disease and manifestation will appear. Type 5, if you can remember, fine. If you can remember, forget. This also you may not or may not remember. At least first 2-3 types you must remember. Okay, that is most important. Rest are not so important. Now we will go to different diseases will come up. Fine. Elastin. What is elastin? Quickly take a look about elastin. Elastin is the elastic protein. It is found in stretchable organs. Lungs, alveoli, correct? All stretchable organs. Aorta, the large vessels. So this elastin requires this modification. Hydroxylation of proline, not lysine. Here only proline. Hydroxylation of only proline is involved. Fine? Lysine present in the elastin, they form a network. Here the network is formed by lysyl oxidase, covalent cross linkage. Here see there are 2 lysine residues of 2 adjacent elastin fibers, they form like this, a complex called desmosine cross linkage. So the 2 cross linkage, what are the 2 major difference between collagen and elastin? Number 1, hydroxylation of lysine is not required for elastin, unlike collagen. Number 2, the cross linkage is not by lysyl oxidase, it is by desmosine cross links.
Fine. These are two differences between elastin and collagen. Proteoglycan already has been discussed to you. Chemistry of carbohydrates, so this I will skip. Any question if you have, then you can ask me later. Just have a quick look about proteoglycans. Function of proteoglycans. Fine, already it is started. Structure of glycoprotein, fibronectin and laminin. This is important, fibronectin. Short questions you might expect, fibronectin. Okay. So this is an extracellular present in, specialized glycoprotein present in the extracellular matrix, it binds to the extracellular matrix and they prevent cell-to-cell adhesion, they promote contact inhibition, etc. Absence of fibronectin promotes tumor formation. Now we come to diseases. We have to remember few diseases in this case. Collagen deformity. Osteogenesis imperfecta. What is that? Brittle bones, characterized by brittle bones and what? Soft tissue. Correct. Blue sclera. Bones are affected. So which collagen is affected? Ehlers-Danlos syndrome, EDS, characterized by defect in 1 and 3 elastic network formation. Now this is characterized by hyperextensibility of fingers. The hyperextensibility of fingers, hypermobility of joints. Alport syndrome,
much urea. Renal failure. Epidermolysis bullosa, skin lesion, blister formation, mainly and scurvy. Mainly disease lysyl oxidase deficiency. There is neurodegeneration, and inky hair, scurvy, capillary rupture. Can't take photograph, you can take photograph. Time is over. I will take few more slides. At least the disease is related to collagen deformation. You could remember few. Okay. And it is called chondrocyte hyperplasia. That is, in that case also, this kyphosis takes place, humpback and short stature. Dwarfism is due to one of the diseases due to collagen deformity. Dentitis imperfecta. Okay. Marfan syndrome. Marfan syndrome is characterized by, remember, tall stature. The person will be very tall, and fingers will be like spider. Arachnodactyl means long digits. Long digits. But problem is, same like spider, their eyesight will be compromised. How? Subluxation of lens. Subluxation of lens. Okay? Ectopia lentis means subluxation of lens. মনে রাখতে হবে এগুলি। এখন সিনেমা আসবে খুব কমন।
That's all. Any question and which is taught by today's class, which is not taught in today's class, and going back home, if you go through the book, you find anything to be difficult, we are always there to help you. Okay? That's all. Components and function of extracellular matrix. What are mucopolysaccharide doses or doses? What are mucopolysaccharide doses? SES. Give their general features. What is fibronectin? Write a note on osteogenesis imperfecta, Marfan's syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, EDS, Menkes disease, pathogenesis of scurvy, what are the general features of mucopolysaccharide doses? Although it should have been taught along with change of carbohydrate, I don't know. Still, it comes under this chapter, so I must mention a few points. Mucopolysaccharide doses are the group of genetic disorders due to defective catabolism of mucopolysaccharides. Defective catabolism of mucopolysaccharides. So what are mucopolysaccharides? The mucopolysaccharides are made up of glycosaminoglycans, which has repeated dimer unit of 1 amino sugar and 1 acidic sugar. This is the definition of mucopolysaccharide. This is the definition of glycosaminoglycan. Whatever you write, unless these words are present in your answer, you will not get marks. It is not said by me. It is what is that. Fine. Definition should be always very precise. Some important words should be there in definition. At your level, you must know the definitions correctly so that it is easy to understand in the later stages different etiology and pathogenesis of diseases. Now, next, the general features of mucopolysaccharide doses are, number 1, skeletal deformity. Number 2, general features, mind it, not all diseases will have the same features. Skeletal deformity, facial deformity, you can say, or facial appearance, or characteristic facial appearance. Next, mental retardation. Next, joint stiffness. মানে যেটা arthritis বলা হয়, joint stiffness. Next, in some cases, loss of vision. Deafness,
Okay. Now, what are different diseases? Can anybody name different mucopolysaccharide disease, polysaccharidosis? Names of the diseases? Few names. Few names. MPS, in short, mucopolysaccharidosis or doses. They are termed like this: Roman numericals 1 H 1 S 1 HS 2 3 4, like their name. Easy. But say this one is Harler's disease. Sky's disease. CH. Hunter's disease. Type theta. San Filippo. Morpheus disease. Harler's disease. Sky's disease. Hunter's disease, San Filippo's disease. This is Morpheus disease. This is anyone? Anyone? Try to read. Come on. Yes, yellow shirt. Try to pronounce it quickly. Fast. Mortu. No X, Mortu laminin. Just like Bordeaux mixture. Mortu laminin. Slides. Okay, so try to remember few names like this. Okay, it will be good. Fine. At least you remember. Like say for example, mostly these hunter, they don't have mental retardation. Okay? Hunter's eyes are good. Their eyes are not affected. But rest all eyes are affected. Some shows more mental retardation, some shows less mental retardation, some shows joint stiffness more, like that. Okay? Fine. Any question?